jama'a masu kallon mu barkanmu da warhaka, barkanmu da sake haduwa wani sabon shirinmu na Musakata. Shiri ne da ke zuwa muku daga KAFTAN TV Hausa da ke nan babban birnin tarayya Abuja. Yadda kuka sani sunana Karinmah Manji ni ce mai gabatar da wannan shiri, kuma yau ina nan tare da wani babban bako ne tare da ni. Amma dai baran gabatar da shi ba tukunna, za mu dan dakata kaɗan mu je hutun takaitaccen lokaci. Idan muka dawo za mu ci gaba, a dakace mu. To jama'a masu kallon mu barkanmu da dawowa, yadda na ce muku kamun mu je hutu ina nan da wani babban bako. Idan kuka gan shi mu kira shi mawaki kadai ba, kuma yana yin abubuwa daban-daban, yana yin film wato harkan fina-finai na Hausa, yana rubuta wakoki, yana producing wakoki, yana abubuwa daban-daban. Amma zan bar ku da shi ya gabatar da kanshi kuma ya gaya mana wane ne shi da kuma abubuwan da yake yi. Shine a matsayin barista Abu Marwa. Barista Abu Marwa, barka da zuwa. Sannu. Mun gane cewa Hausan ba sosai bane, but ina ce maka welcome. Sannu da shigowa studio mu. I'm happy to be here. Okay, to da farko dai za mu so ka gaya mana takaitaccen tarihinka, wato kaman biography ka, abubuwan da kana yi, abubuwan da inda ka fara, yadda ka gane cewa kana da talent din harkan waka da kuma producing waka, so kaman where you started from. Ka gane? Okay. For the viewers, I must say my Hausa is not 100%, but I can understand what she's saying. So my name is Abu Marwa. I'm actually a lawyer by profession, but aside from that, I own a record label called Arewa Beats, and I'm associated with a company called Oric Productions that does movies, and another company called Northern Vibes, which is also into movies and entertainment. So through the years, I've been involved in production, musical production. I've owned a studio and produced a lot of artists. I'm sure you know people like T-Swag, people like Morel, people like Classic. You know, I've worked with a lot of northern artists and artists outside the north as well. You know, talk about Benue and Lagos and other places. You know, so at this point in time, I do write movies too. I write scripts and I produce movies. So right now I have a few movies on our YouTube channel called Arewa Beats, and I have some artists I produce. Namely, that's on my record label. Namely, Divadi. I don't know if you know her. She's an artist, and she's a female northern rapper. I think she's one of very few in the north. There are one or two others, but I think she's one of the popular ones. And another artist named JD, who's from Kaduna. He's also quite young and quite good. We have videos for him also on the YouTube channel. And there's a new artist I'm working on now. His name is Sean King. He's 14 years old. Okay, wow. 6'4". He's a giant. Very talented. Okay. Yes. To shi kenan masu kallon mu, idan zan iya fasara muku kaɗan abin da ya ce shi Hausan shi dai ku ya kuri, tun da shike shi daga arewa ne amma bai girma a arewa sosai ba, kuma Hausan sa ba yawa sosai, amma dai zan kokari na dan fasara abubuwan da yake faɗa. Ya ce shi mawaki ne kuma yana harka da artist, wato artist ɗin arewa, yana da record label, wato label kenan da ake signing artist, wato so artist mawaki kenan daga arewa. Ya ce yana aiki da Divadi, yana aiki kuma kwanan nan ya signing wani sabon artist, Sean King, kuma shekaransa 14, that's 14 years kenan. To in kun lura na yi magana cewa shi barista ne daga farko, kuma yana waka, yana da abubuwa daban-daban, kuma yau za mu saka muku abubuwan shi daban-daban, farawa daga wakan da shi ya yi da kansa,
sai mu kuma je ga film da ya rubuta da kuma ya producing domin ku samu kallo. Amma dai kamun mu je wannan harkan ina da wani tambaya gare shi. So za ku mana hakuri za mu dinga haɗawa da ɗan turanci kaɗan, amma dai zan yi kokari in fassara muku. So barista Abu Marwa, na san viewers za su so su sani ya aka yi baka ji Hausa ba tun da kai ɗan arewa ne. It's a long story. My mom is Igbo. Okay. My dad is Hausa. So in our household, we actually speak English, you know, from childhood. And aside from that, I grew up in America, you know. I'm talking about primary school, secondary school, and even university I did abroad. I came back finally in 2003. So the Hausa I understand now is between 2003 and now. The truth is I can actually speak a little, but the accent is not the proper Hausa accent. It's not a problem if zaka dan saka mana Hausa a ciki kaɗan mu gane cewa okay ga abin da kake faɗa. Kaɗan haɗa mana da Hausa ka gane kaɗan. Okay. Zan yi kokari. See? Kaga? Amma bai daidai sosai ba. Ba damuwa sun gane cewa ba Hausan sosai kaɗan ga ɗan haɗawa. So ka ce kai makaranta a America, kai girma a America kuma a gidanku ba ku cika Hausa sosai. Sai Turanci. Okay, sai Turanci domin za a iya ce wai domin mamanka Inyamura ce shine yasa Hausa ba yi Hausa sosai a gidan ba. Okay, amma kana jin Inyamuri? Kamar Hausa ina jin shi amma ban iya mayarwa ba sosai ba. Okay, so kana jin Inyamuri ma amma baka iya faɗawa ba daidai da Hausa yadda kake jina amma to yayi kyau. To a wane shekara ne ka gane wannan talents naka kusan 10? Domin kana da talents zan iya kirga su ɗaya har kaman guda 10. Kana rubuta wakoki, kana rubuta film, kana producing wakoki, kana producing film. Kai barista ne. Yes. Kana martial arts. Yes, I teach self-defense. To, kana martial arts. Kai, kana rubuta book. Kana abubuwa da yawa. To, wane shekara ne ka gane cewa kana da wannan talents kuma wane talents ne first ka fara ganewa? It's a great question. I think I was in primary 3 in America when we had this our teacher asked us to write a short story. So I was very much a fan of all these superhero movies like Superman and Spider-Man. So I just decided to write a story called Super Pig about a pig that was actually like Superman, but it's a pig, you know, and a whole world of pigs. Yeah. And when I told the story, the teacher loved the story, the students loved the story. So that's when I realized that, okay, maybe I have a talent in writing. So that was my first glimpse of any kind of talent. So za iya ce talent naka na farko shine rubuta book. Da ka fara yace da farko dai a makaranta lokacin da yake America, teacher sa ta ba sa kaman abu ne yayi sai ya rubuta story akan pig. Da ya rubuta ya ga cewa classmate din shi suka ji daɗin wannan story. So daga gurin ne ya san cewa yana da baiwan rubuta wato book. So daga gurin ya fara. So za iya cewa first love ɗinka kenan rubuta book. So daga gurin da ya aka yi ka fara gane cewa an banda wannan na iya wannan banda wannan haka. Okay. My family is a very musical family. My brothers and sisters are all talented in some way musically. And my own first talent was actually dancing. You know, in the 80s when I was a kid, I'm talking about 10 years, 11 years old, this new style of dancing, then it was new, called break dancing. So I was very much into break dancing. So anytime guests would come, my dad would wake me up and tell me to come and dance, you know. Then my sisters, they're more into singing. And my brother is more into comedy. He'll come and tell us like stand-up comedies and stuff. So we all have that talent. So from the dancing, I now went into the rap. I started learning how to rap in school, you know, you rap in school in America. And then after that, I delved into learning how to play the keyboard. My younger sisters had a piano teacher that used to come and teach them. Every time they would finish the class, I would go and play on my own. So I taught myself how to play the piano. And that's how the whole love
and passion for music came into being. Okay. Yes. To idan na fahimce shi ya ce daga farko dai ya fara rubutun nan an jima ya shiga music yakan je ya koya piano. So daga gurin ne ya fara son harkan waka sai ya fara da waka. To bari mu yi maganar makarantanka. Domin kai barista ne kuma na san a nan mu Najeriya tunda ban taɓa je America ba ban san nasu ba. Amma a nan Najeriya barista reading law yana ɗauki lokaci sosai. Yana ɗauki kamar shekara 5 ko 6 domin za ka yi law school yawwa kamun ka dawo. So ya aka yi ka samu time da duk wannan talent ɗinka ɗin nan ya aka yi ka samu time har ka je ka karanta law kuma ka dawo ka kara ci gaba da su talents ɗin nan da kake da su. Yes. So it's a good question. So as I said, I was already exposed to writing and music from a very early age. Then of course, your parents always want you to do something more professional in school. So I was sort of nudged towards the law side. I actually started with medicine in Unimed. That was in 1994. But they went on strike. After that, I was approached by an uncle who told me about a school in England that it teaches law there. You can do law for only 2 years. So Buckingham University. So I went there. And of course, in the UK, you have extracurricular activities. It's not just 24/7 school. So my other activity was music and entertainment. So, you have to make time. They say all work and no play make Jack a dull boy. Make Abu a dull boy. To shi kenan in na ka riga ne ka yi magana cewa a can inda kake 2 years ka yi instead of 5 years. Crash course. Kuma a tsakanin wannan lokacin ka ɗan haɗa da yin wato music. To shi kenan na ga ka yi magana akan mutanen da ka riga ka yi aiki da su. Wato mutane kamar classic, Morel da sauransu. Amma wane kuma manyan artist ne daga arewa wanda ka yi wannan da baka riga ka gaya mana sunansu ba kuma nan gaba wane artist ne za ka so ka yi aiki da su? Okay. Ko dai baka da waɗansu artist akan kan da kake so ka yi aiki da su? Yes, so I think the biggest artist I've produced a song for from the north is Dija. You know Dija? Yeah, so we did a song for a movie we did with Jetta Amata called Muma. And for the soundtrack, we did a collaboration. I produced a collaboration with Divide and Dija. So I think that was the biggest northern artist I've worked with. But aside from that, I've worked with so many. I don't know if you might know LD from Tribesmen. So in school, secondary school, we started doing music together. So we've done a few projects with him. And of course, people like Mode 9, people like 6 Foot Plus, people like Ferocious, people like Jeremiah Gang. I'm associated with these people. These are my friends and colleagues in the music. I think Jeremiah Gang, Funkiest Malam, and I were judges in a program called Niger Sings a few years ago. Yeah, at Jos, So shikenan is lokaci yayi da zamu dan dakata kaɗan mu je hutu. Amma dai kamun mu je hutu akwai wakan kan da zamu so domin yau ina son nuna ma masu kallon mu different sides ɗinka, wato side ɗinka as mai waka, side ɗinka kuma as producer da kuma harkan film. Amma na farko zan so in saka musu wannan wakan ka na farko, wato bidiyon kan da mai title din She Fine. She Fine. To jama'a masu kallon mu yanzu dai zamu dan dakata kaɗan mu je hutun takaitaccen lokaci. Amma dai zamu bar ku da bidiyon bako na. Ina so na farko ku san cewa kamin ya fara sauran bai wannan da yake da su, shi mawaki ne kuma mawaki na kware. A dakace mu sai mun dawo.
To jama'a masu kallon mu barkanmu da dawowa, ina fatan kun ji daɗin wannan video. Shi fine daga shi bakona na yau wato barista Abu Marwa, kuma yayi wakan nan tare da mawakai na arewa wato su T-Swag da sauransu. Na san kun ji daɗin video nan. Har yanzu ina nan tare da bakona na yau wato barista Abu Marwa. Barkanmu da dawowa barista. Ban san ko in kira ka barista bane ko in kira ka, akwai dai talents da yawa da abubuwan da zan iya saka maka a sunanka amma to amma don me da duk talents din nan kuma baka practicing? Okay, bari kar in ce baka practicing law, bari in tambaye ka, yanzu kana practicing law? So I finished my law degree in 1999, and I took a break. And I went to law school in 2008, you know, and so I practiced law between 2010 to 2017. I was an associate lawyer in 2 chambers. Our Kalu was one of them, and you know, and I stopped practicing in 2017 because it was taking too much of my time, and it was not financially. I was not gaining what it was not commensurate to the work. You know, you spend the whole day working, and the money you make is not much. Okay. But you know, in entertainment, you get what you put in. If you put in hard work, you get good money. You know, so that's why I decided to. Yeah. So tambayan da na masa na ce na tambaye sa ko har yanzu yana kan yin harkan law tun da sunansa barista Abu Marwa ne. Ya ce mun da farko dai ya dan gwada harkan law din kaman shekara 1 ko 2, yayi aiki da chambers kaman 1 ko 2, amma dai kuɗin da yake nema daga kuɗi dai baya fitowa mishi a wannan harkan law yadda yake so. Shi ne yasa ya ce bari ya haɗa da zancen entertainment da sauransu da yake yi. To shikenan barista Abu Marwa, zan so sani ya aka yi kake navigating between waɗannan talents ɗin kaɗin nan duka, da na san yanzu duka kana yin su, ba wanda ba ka yi. Kana rubuta book, kamun mu fara ka nuna mun book ɗinka Amazon, ka nuna mun film ɗinka wanda ana faman rubutawa wanda ba sake ba, ka nuna mun wanda kuma an sake, ka nuna mun wakoki da kuma artists da kai videos ɗinsu wanda kana cikin harkan yi ma za a yi ba sake ba tukunna. Ya aka yi kana yi? Don wasu lokaci mutane sukan ce jack of all trade, master of none. Waɗansu za su iya ce kana yin abubuwa da yawa ne kawai amma ba wai mutum ya iya yi ba. Amma ya aka yi ka mastering duka abubuwan nan sun kai kaman guda 6 da kake yi? Ya kake navigating between all of them a lokaci ɗaya? Yes, you know, society always pigeonholes us, and like the statement you made, a jack of all trades and master of none. The actual full statement is a jack of all trades is a master of none, but it's still better than a master of one. That's the full thing. So you have a short time on earth, so it's good to just do as many things as you can do, you know. Don't limit yourself in any way. So I'm a lawyer, I teach self-defense, I write books, I produce music, you know, I produce movies, you know. So we all have a lot of talents, but maybe based on scheduling, people feel they don't have enough time to go into them. But what I do is I schedule out my whole process, you know, like weekends, self-defense, Saturday between 10 and 12, I have a class there. Then during the weekdays, I have my office at Melita Plaza, where we have an editing suite there. We have a studio there. So everything is just there. So we plan and we schedule. So that's basically what it is. Okay. To shikenan bari mu dawo kan wato sunan music label ɗinka Arewa Beats. Yes. Me yasa baka je ka buɗe, tunda kace mahaifiyarka Inyamura ce? Yes. Me yasa baka buɗe studio a can East ba? Me ne ya interesting?
is the interest about Arewa? Me yasa ka zo Arewa ka ce gaskiya ni a nan nake son buɗe studio kuma ina son aiki da Arewa artists. The truth about it is that it's about representation. When I was in the UK, when I was in America, you hear a lot of songs with Yoruba, you hear a lot of songs with Igbo, you see a lot of movies with Yoruba, a lot of movies with Igbo, but the representation of the Hausa is limited. And in Africa, Hausa is quite broad because it's not just Nigeria, it's so many other countries. So I felt that it's a gap in the market that I want to capitalize on, you know. So that's why I decided to promote Hausa through music, Hausa through film, because there's that gap there. And also there's a quality gap. You know, when you listen to most Hausa songs, you hear it's fully, they use this vocoder, they pitch the song up so that they sound more like Indians. But the truth is that Hausa people can sing, they have talent, they have good voices. So we try to promote the natural vocal capacity of the Hausa artist, you know. So we want to expose Hausa in the same light that Yoruba and Igbo is exposed. We want to bring them up. That's why all our movies is Hausa. You know, there's one that we're working on now called Gimbia. It's going to be the first blockbuster Hausa movie. Yeah, it's going to be. There's a lot of action. It's an epic movie that takes place in the 18th century, in the 14th century. I wrote this movie about 5 years ago. And now I'm getting some financial support to actually make the movie. And we'll have one or two Hollywood actors involved in the film too. Yeah. So imagine, Hausa, they'll be speaking Hausa in the movie. And one funny fact, Black Panther, the original language for Black Panther in the comic book is Hausa. That's what they speak in Wakanda. But due to the South Africans and the rest, they changed it to, you know. But, akwai waɗansu part dai idan ka kalli Wakanda za ka ga kamar an yi Hausa like yes, su in the beginning, an ɗan haɗa Hausa kaɗan. Abin da dai bakona yake cewa na tambaye shi na ce me yasa ya yi studion shi a Arewa, me yasa bai kai kudu ba ko kuma ya kai ita East. Sai ya ce mun shi yana so yadda aka karɓi wakan yan kudanci idan aka ji yawanci artists idan suka zo program ɗina idan na tambaye su menene matsalan da ake samuwa a industry ɗin Hausa, za su ce mun babu taimako, babu kamar organization da ake kawo artists na Hausa domin a ji wakokinsu yadda ake jin wakokin yan kudu. Ya ce don shi ya ga cewa a nan Arewa babu irin wannan. So shi yana kokari ne ya yi aiki da yan Arewa domin yadda ake jin wakokin yan kudanci da kuma sauransu. Kaga idan kamar Fino yayi waka da Inyamuri da yaren Inyamuri, zaka ga mutane suna rawa ko ba sa jin abin da ake faɗa, zaka ga an karɓa wakan. Idan kuma ne kuma a kudanci, Olamide yayi waka a Yarbanci, zaka ga ana ji, ana karɓawa, ana ji. So shi ma irin abun nan ne yake so yayi ma Arewa artist. So bada a samu ana jin wakoki da kuma fine-finen Arewa a duka duniya gaba ɗaya. To bari mu dawo zancen ita moving ka da ka ce za a cire kwanan nan Netflix ya baka wani sako ne, that's wani message ne a wannan movie da kake so ka idar. Amma dai kamin ka ansa, za mu ɗan je hutu, idan muka dawo za ka ba mu wannan ansa. Okay. To jama'a masu kallon mu, lokaci yayin da za mu ɗan dakata kaɗan. Amma dai zan bar ku da wani waka ne da shi bako na yi producing video, wato wakar Diva D ne. Title ɗin Kwado. Okay. To wakan Diva D ne, title ɗinsa Kwado. A dakace mu sai mun dawo.
jama'a masu kallon mu barkanmu da dawa, ina fatan kun ji daɗin wannan video wanda bakona na yau shi ya producing video ɗin, wato waka ne na Diva D, ana kiransa Kwado. To barkanmu da dawa barista Abu Marwa. To kamun mu je hutuna muka tambaya kan next project ɗinka da ka ce Netflix sun baka kwarin gwiwa suka ce ka kare yin movie ya ɗan yi dogo. Ina son sani wani sako ne a cikin movie nan da kaga kamar idan jama'a sun samu sun kalla za su samu faɗakarwa, wato za su gan cewa akwai message da za su ɗauki a ciki. Yes. Now there's a problem in the north actually of this homelessness among children, the people they call almajiris. You see them quite often begging on the streets and stuff like this. So normally people don't really identify with these children. They just see them as nuisance. They just see them as maybe runaways or thieves or whatever. So this movie, I tried to give us a day, a look into the day in the life of one such person, a small kid who is homeless, you know, just a day in the life of the kid. And at the same time, they will show us a day in the life of another kid who is in a privileged home. And both of the children are played by the same actor. So that will make you identify more with both positions, you know. So you watch as this one wakes up, has breakfast, you know, with the family. You watch as this one and the other one wakes up under the bridge in Nyanya, hungry, looking for food and stuff like that. So you see this one struggles and you see this one's life and you can see the comparison. And in the end, you know, of course, it ends tragically for the one on the street, yeah. To shikenan dai za mu saka muku wannan film, tunda shike an yi shi da Hausa ne, za ku samu ku gane wannan film idan muka gama shirin nan. Short film ne dai, ba riga an yi shi ba, an gama yin shi sosai ba, just an yi shi dan daidai domin ku gane. Amma nan daga ba za cire shi ya zama film, wato film na gaskiya dogon da za ku kalla ku ji daɗin sa. Amma dai yanzu ina son tambaye ka, waɗannan duk harkokin da kake yi dinnan, na san akwai challenges. Ina son sani wani challenges ne yanzu kake facing a Arewa tun da ka fara wannan platform ɗinka, wato Arewa Beats, inda kake signing artists, kana producing artists, kana yin su film da su abubuwa da yawa. Wani babban kalubale, wato challenges kenan da kake facing kuma currently, ko kuma a ce tun da ka fara wani challenges ka facing har zuwa ga yanzu, wani kuma challenges kake facing yanzu haka? I think the only challenge I face in the industry in the north here is that of financial support. You know, when you go to the southwest and you go to maybe Igbo, there's it's easy to get funding for art. There's music and movies and things like that. When in the north, there's this way that some of these things are looked at, you know, based on the culture, you know, that makes it difficult to actually amass funding or gather funding for the projects. So I think the only challenge has been that. So we had to involve ourselves in other businesses to raise the money, to do the movies, to build the studio, to do the videos and things like that, you know. So that's the only challenge, but it's getting better and better now. Amma dai tun da ka fara a nan Arewa, ya ka gan industry entertainment a Arewa? Ya ka gan shi akwai ci gaba ne? Yes, definitely. Me za mu yi kuma mu kara sa shi, mu kara samu ci gaba a wannan fannin entertainment a Arewa? Definitely. I've noticed since I've been here the past 20 years, it has really grown in terms of quality. Because even now, Nollywood actually uses some Kannywood actors in some of the major movies now. You know, people like Rahma Sadao, of which, of course, we were involved in one or two projects with her also. With her and Diva D, we did a movie called Muma with Jeta Amata, of which she had a small part there. And Diva D also had a small part in the movie. You know, so there's definitely improvement
And I believe in the next few years, as more money is put into the industry, the quality will improve, the exposure will improve, and it will only get better, you know. Everything starts from a step, you know, so it's moving. To shi kenan. Na kalli videos ɗinka na gan quality ɗin sun yi kyau. Me kake yi da kake achieving wannan, domin yawancin a arewa idan ka kalli waɗansu videos zaka ga ana just je a yi sharp ne kawai a saka shi ma mutane su kalla. Amma da na kalli videos ɗinka na gan picture quality komai da komai ya yi kyau. Ya kai ka achieving wannan abun, kuma kai maganan funding as one of your challenge. So menene kake yi yanzu da ya baka wannan karfin gwiwan da har kana da waɗannan abubuwan da har kana yin videos masu qualities haka? I believe anything worth doing is worth doing well, and quality is paramount when you're talking about production. So you cannot compromise in quality. If you cannot achieve that quality, then wait until the point that you can. So we look at lighting, we look at the cameras, we look at the lenses, we look at equipment that can make the general production, you know, come out very well, you know. So that's what it is. So mostly the challenges in the north here is that the funding is not available for some of these people to actually use the best equipment available, you know. So that has been the problem. So we decided from beginning that any project that we're involved in, whether it's video, whether it's music, we have to use the best possible equipment to bring out the best in what we're doing, you know. To gaskiya ne. To kamun dai mu gama shirin, ina son sani menene burin ka ga artist din arewa? Ma'ana shine menene plans ɗinka ga artist din arewa, da kuma menene plans ɗinka ma kanka da label ɗinka, da kuma duk abubuwan da kake a ce nan da shekara 2 menene plans naka, menene mutane za su expect daga gurinka, menene artists din arewa su expect daga gurinka da sauransu. Yes, we have had extensive discussions with some Arewa artists, people like Dija and others who want to see the Arewa experience in entertainment at the highest, on the highest level, you know. So there are a lot of plans, because if you notice in the north, it's not really an entertainment-based culture. You don't have shows and things like that often. So now we're trying to create a platform where we can do all that as a unit. All of us come together and then, you know, bring out the culture, bring out the music, bring out the videos in the best possible light, you know. So I believe in the next couple of years, things are really going to improve. You know, I was invited to AfriFilm. It's the biggest film festival in West Africa. It was in November. It's owned by a lady called Choma Ode, and she basically encourages filmmaking in Nigeria. She helps a lot of people with funding and things like that, and she has put together this platform to bring quality, to make quality the whole thing about movies. So even the last one we went for, she said that she made one of her statements said that the old Nollywood is dead. You know, she brought in filmmakers from Paramount in the US. She brought in people from Amazon, people from Netflix, you know, people from France, people from Morocco, people from Egypt, you know, filmmakers from all around the world for the film festival. And it really made me see the potential of filmmaking in Nigeria, you know. So with what we discussed there, I believe that in the next couple of years, you know, things are really going to improve here in the north. Okay. So abin da yake cewa shine burin sa nan gaba yana so wato harkan film da kuma harkan nishadi a nan arewa ya samu ci gaba. Shine yasa yayi a ce kaman meeting da wata babban jaruma da take harkan fina-finai, kuma tana ba shi karfin gwiwa cewa film a ta arewa ana so a gan shi ya samu ci gaba. So kamar nan da shekara 2
gaskiya za a samu ci gaba a gefen fim da kuma sauran harkar nishadi na arewa. To barista Abu, kamin dai mu gama shirin ban san ko kana da shawara ne za ka ba ma masu kallo, ko kuma kana da ɗaya ko biyun da kake so ka gaya ma masu kallo ko kuma fans ɗinka, ko kuma dai in kana da ɗaya ko biyu, muna da minti biyu kamun mu karkare shirin. I'd like to take the opportunity to beg your indulgence about my lack of Hausa. And hopefully within the next few years I'll learn. I just got married a few months ago, and my beautiful wife is from Biu in Borno, so she's teaching me small. You know? So I know the next time I'll be here, I'm going to speak at least 50% Hausa. To shi kenan. Masu kallon mu yace ku gafarta masa da Hausansa, tunda shike shi dan arewa ne, kuma yayi aure kwanan nan, kuma ya aure yar arewa ne, tana koya mishi Hausa. Amma kamin ya ƙara zuwa za mu ji Hausarsa ya kara karfi. To gaskiya mun ji daɗin zuwa, gaskiya na ji daɗin wannan interview tare da kai. Na san masu kallon mu sun koya abu ɗaya ko biyu, kuma na ji daɗi cewa kana da wannan platform da kake so ka ɗaga nishaɗi da harkan fine-fine a arewa zuwa wato duniya gaba ɗaya, ba ma Najeriya ba, duniya gaba ɗaya. Gaskiya na ji daɗin zuwan kai, na fata za ka sake zuwa mu yi shiri tare. Insha Allah. Okay. To jama'a masu kallon mu, yanzu dai mun zo ga karshen shirin. Aka ce laifin daɗi karewa, ina kare ce muku ku kare hakuri da bakona na yau. Dan arewa ne amma ba girman arewa ba, kuma bai ji Hausa sosai ba, amma ina fatan kun ji daɗin shirin. Kuma kamun mu karkar shirin akwai wani ɗan guntun fim ne da yayi da za mu saka muku domin ya nishaɗantar da ku. Amma dai banda haka, daga ni Karinmah Manji wanda ta kawo muku shirin, da bako na ana yau wato barista Abu Marwa, muna ce a huta lafiya.